ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷಯ್ ಎಂ ಪಾಲಂಕರ್. Today I will be discussing the mistakes which might committed by the students during their preparation for KAS prelims. Right? We have how many days? 100 days ಇದೆ approximately. Recent ಆಗಿ KAS notifications ಅಲ್ಲಿ 319 post vacancy ಇದೆ. Right? So somebody who is able to clear prelims, they will be writing mains. Then they'll be appearing for the interview. If they get selected, then finally those who are able to make it to the final list, they will get their dream service, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 100 days ಅಲ್ಲಿ you should be committing, because ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ನೀವು 10 ಅವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ, ರೈಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1000 ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 1000 ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.5 to 2 lakh ಪೀಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1 to 1.25 ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ KS ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 6 to 7,000 ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೈನ್ಸ್. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಟ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಅಪ್. ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 106 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ಫರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಕಟ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 198 ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. 384 ಕಾಲ್ಫರ್ಮ್ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಆಫ್ ವೆಂಟ್ ಅಬೌವ್ 190 ಪ್ಲಸ್. 384 ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. 106 ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ 384 ಆದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಲೆಂದಿ ಇತ್ತು, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟಫ್, ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಟಫ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 190 ಪ್ಲಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ಟಫ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಈಸಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 190 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ 200 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ವಿತ್ ನಾಟ್, ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದು ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಮೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟಾಪರ್. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ filtered out in this particular stage. Now coming to important aspect, now you have 100 days, right? Say you are preparing daily for 10 hours, so you have 1000 hours with you. A 1000 hours that 100 days already, you should be committing less mistakes. Yenagutte, you definitely prepared well, but sometimes ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಓದ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಓದಲ್ಲ, ಹರಿಬರಿ ಅಲ್ಲದೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾನ್ಸ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಗೈಸ್, ಆಯ್ತಾ? UPSC ಬರಿತಾ ಇರ್ಬೋದು, APSC ಮೇನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿರುವವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ KAS ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ.
ರೈಟ್. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ವಿತ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಒಂದು 10 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು have that confidence of clearing prelims. Okay. So coming to the main points, okay, I will not take much time here. As it is told here, why hard work is not enough. Hard work ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ? Okay, next one is hard work plus some extent, no, luck ಇದ್ರೆ you will definitely able to clear. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನೀವೇನು ಓದ್ತೀರಾ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಥಿಂಕ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದು, ಈಗ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ನೆನಪಿರುತ್ತಾ ನನಗೆ? ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರ? ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹ್ಯೂಜ್. ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ KS ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, we keep referring materials one by one. We will not get satisfied with one particular source or one particular book. We will keep referring. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು PDF ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ನಮಗೆ? ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಬುಕ್, ರಿವೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸತಿ ಓದಿ. ರೀಡ್ ಒನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓದೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆಟರನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ರೀಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ರಿವಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು recollect or recall. Triple R ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಓದದ್ದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್. ಆವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಮೇನ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಪೆರಿಫರಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೀಡ್ ಸೇಮ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್, that will help you to get some mastery over the content subject. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದಂಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್, ಯು ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ, ಪ್ರತಿ ಮಿನಿಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವೆಲ್, somebody else will take your job, simple as that. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಓದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬುಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಓದ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಕೋರ್ಸ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್.
ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು. ಯುವರ್ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ he or she must be comfortable referring multiple sources. But ನಿಮ್ಗದಾಗತ್ತಾ? You may not be in a position to read or refer multiple sources. ಆವಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Rather than referring all the sources, that does not make sense. Do not make that mistakes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಓವರ್ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು prioritize the topics and you will not be able to prioritize subjects. Okay, then you will be wasting a lot of your time. That should not happen. Okay, okay, that is one thing. Next, ಇವಾಗ when you read, right, when you read, then you should be able to revise, then you should be able to recall. You want to recall properly, try to solve more tests. One way to attempt this test is through taking test series from any institutes, at any institutes, and many times you might find those test series in the Xerox shop as well. One, ಇನ್ನೊಂದು, you can take help of AI tools. AI tools ಅಂದ್ರೆ ಬೀಟ್ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಮಿನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. There are multiple sources, multiple AI tools which ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ 50 important or relevant question for the KAS prelims on so and so topic on Indian, say, Indus Valley civilization, or say Vedic period andre, okay, then it will give a lot of important MCQs. It might not be how high standard, again prompt ಪ್ರಕಾರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ you should be able to solve those questions. ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಡ್, ರಿವೈಸ್, ರಿಕಾಲ್. ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್, ಜಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್, in solving them one by one, okay, by going through each options, then that will help you. That is active recalling. That is something very very important. If you can spend half an hour ಅಥವಾ 1 hour ನೀವು ಡೈಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಥ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ be able to have more familiarity with different topics. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? That is important. Getting, building that familiarity is important. Then understanding or getting some kind of depth of information is next important thing. ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. You'll be able to use that information to solve questions in a much better way. Okay, that is one thing. Please keep this in mind. Okay, then when you take the test alva, it is not just about taking test. You should be able to analyze this, analyze ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅನಲೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ first of all we have to see whether we are making mistakes in the answering simple questions. Okay, simple questions ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ whether we are making mistakes in fact based questions ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, whether we are making mistakes in statement based questions ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Just try to analyze, and ಅದರ ಪ್ರಕಾರ try to go back and study. That's how you have to keep analyzing or keep amending your preparation, or keep ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ changing your strategy or bringing some kind of improvisation ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು
ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೇ ಆಫ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೀಪ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೂ ನಾಲೆಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾರ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ ಯು ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಕಾಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿವೈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಟು ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಎಕಾನಮಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಚ್, ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. Whether you are making mistake in static question or dynamic questions. If you are making mistakes in static, that means you have to improve, you know, your concept clarity. You have to read again, understand the concept properly. If you are making mistakes in dynamic questions, you have to read more current affairs. That means you have to recollect, conscious of recollecting current affairs. That is very, very important. Then, elimination technique is next important element you should be looking into while solving test series. Elimination technique ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, while reading, right, you will be reading a lot of things. ಇವಾಗ GS ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ, there are multiple subjects, so it is not practically possible for us to master all the subjects, right? Some might be good at politics, some might be good at history, some might be good at geography, but it is not practically possible for any of us to master all the subject. You will definitely have some dearth of information in some subjects. Okay, and moreover, elimination technique is helpful in all the areas, not only where you are very good at, but also in eliminating wrong option in your weak subjects as well. Try to use elimination technique in the test series. See whether you are able to make it right or wrong. Try to identify, understand the question properly, alva. Try to see with, how to use your elimination technique to get, answers correct. Because at the end, prelims is all about getting right answers. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಲ್ವಾ, then that will overall help you to clear prelims. That is the most important. Okay, you should be using elimination technique in a very smart way. Next one is time management. Usually ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 hours exam, right? So 10 to 12 ಇರುತ್ತೆ usually, and 2 to 4 p.m. So ಈ 4 hours ಅಲ್ಲಿ you will be solving around 200 questions, right? Usually ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, you are getting almost more than 1 minute, right, to solve one question. 100 questions ಇರುತ್ತೆ, you are getting 120 minutes to solve it. But if it is fact based ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, I think you can just go through the question once, you'll be able to answer it, no doubt. But statement based questions ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ questions are bit analytical ಅಂತ ಬಂದಾಗ, I would say we have to go through entire question paper at least 2 or 3 times. I mean to say, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, what I used to do prelims, but I no while attempting prelims, I used to complete the paper. My first iteration ಅಂದ್ರೆ completion of entire paper used to happen within 1 hour, say 15 or 20 minutes ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ say on 70 or 80 minutes ಅಲ್ಲಿ I was able to complete entire paper. It is my first iteration. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ 100% ಶ್ಯೂರ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, and I used to again read that question again, and I used to use some kind of elimination technique ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ can I understand UPSC knowledge,
ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜುಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜುಗಾಡ್ ಏನಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಮಗೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಐ ನೀಡ್ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಲಾಜಿಕ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇರಾಷನಲ್, ಇಲಾಜಿಕಲ್. ನಾನು ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಇರಾಷನಲ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಐ ನೀಡ್ that question to be right. Allowing answer right ಆಗಬೇಕು and I should be able to clear the prelims. That is important. So first iteration I used to finish within 70-80 minutes. Then I used to have around 40 minutes extra. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ second iteration I used to complete say next 10-15 minutes. Third iteration I used to complete in say next 5-10 minutes. ಆ second third iterations ಅಲ್ಲಿ especially second iterations I used to take maximum number of questions. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ somehow I used to find some kind of logic and used to go for the answers. Third iterations ಅಲ್ಲಿ say there are questions which completely have no idea, but you are trying to find some answers using some kind of logic ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ whatever some common sensical idea ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ very rigid about this particular idea, but I would say if you can go through entire question paper at least 2 or 3 times. Okay, lengthy ಇದ್ರೆ one time finish ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. Lengthy ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ say at least one time 1.5 or 2 times try ಮಾಡಿ. If question paper is not at lengthy, try to finish at least have at least 2 or 3 iterations with comfortable speed. ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಟ್ ರೀಡ್ ವಿತ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ವಿತ್ decent speed. Okay, but go through each keywords carefully. ಅವಾಗ that is important. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಲೆಂದಿ ಇತ್ತು ಪೇಪರು, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟು ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ that mistake should not be committing. ಆಯ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4 important aspects whenever you are going to say test series. Think about knowledge gap, silly mistakes, poor elimination. Are you using poor elimination technique? Then time management. These 4 things has to be kept in mind. Okay, this is very very important. ಯಾರು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು finish paper in 2 hours, then it's off. I don't say, I would say you are not able to manage your time properly. That's why you are not able to clear prelims. ಆಯ್ತಾ, next important aspect ಅಂತ ಬಂದಾಗ, if you are not the UPSC candidates, if you are only prepared for the KPSC, then definitely you must have gone through KPSC specific history, geography ಅವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ. Somebody who is preparing for the UPSC but have no idea about KPSC, I would say you definitely must have gone through general studies papers, national current affairs idea ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕಾನಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರಷ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜೋಗ್ರಫಿ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆದೇನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಟು spend at least 1 or 2 hours for these areas and you should be able to master over a period of time. 100 days is good enough to master these current affairs, but only thing is you may not have gone through it again earlier because of regional specific issue. But again, please try to cover these important issues from any good magazine available in the market. Okay, and somebody who is specifically preparing, coming from the humanities, or somebody who is preparing for the case, try to see that you are good at GMA, general mental ability, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವರು, ಯು ಮೈಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಬಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 60 marks. ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್,
you are having high probability of getting all 30 questions right. That is very very important. Like 100% ಬರುವಂಥದ್ದು. GMA general mental ability. ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. If you are weak, at least spend some time, say half an hour, 1 hour daily, and try to see your strong area, weak area ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು try to at least 30 questions ಅಲ್ಲಿ you should be able to solve at least on 15, but 13 to 15 questions you should be able to solve it. 13 to 15, 1 5 ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಯೋರಿಟೈಸ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ವಾಟ್ GMA ವಿಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್. GMA ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಜೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, so coming to next important aspect. Okay, whenever we are talking about reading current affairs, please make sure that you understand ಏನಾಗುತ್ತೆ, KAS ಅಲ್ಲಿ almost questions are quite similar to UPSC. They have increased the standards. Okay, nowadays you can see a lot of statement based questions, analytical based questions. ಹಾಗಾಗಿ that pattern definitely will continue for next prelims as well. Easy ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ fine, no issues, you'll be able to manage it. Tough ಬಂತು ಅಂದ್ರೂ tough ಬಂದ್ರು ಕೂಡ you should be able to manage. Tough ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ, ರೈಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ವೆರಿ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಟು ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಅದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಬೇರೆದು ಏನಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೆಂದಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅದನ್ನ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ವೈ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಇವೆಂಟ್. ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ USA ಇರಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪೇಪರ್ 1. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಅವ್ರೇನೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು, US ಇರಾನ್ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ say they might ask you about organization which they are part of, right? Okay, so here is the different questions ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And when you talk about a particular issue, you should be able to cover it in a holistic way, multidimensional way. Maybe in future I will be again discussing how to cover important current affairs and what we can expect in the prelims. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, please try to watch that as well. So current events, while covering current affairs, please try to cover holistically. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ you'll be able to have interlink, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ you might have to mug up lot of things which may not be sustainable. ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, because you will be reading lot of things ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತೂ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ if you are only prioritizing mugging up those things. ಬಟ್ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲಿ ನೀವು ಫ್ಲೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್. ಬಟ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ರೋಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಅವರು ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ರೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಫಿಗರ್ಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬಟ್ ಐ ವುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಟ್ಸ್ ತರ, ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ or content holistically, then trying to connect the dots. I would prefer that. Okay, but somebody who is good at rote learning, they can definitely go for it. But I would say uh, you know rote learning might overwhelm you with uh, a lot of factors, figures. uh, Again, left to you guys, just see to it whether if you prefer rote learning, can go ahead. But somebody who does not want to rote learn, okay, they can connect these dots by understanding issue in a comprehensive way. Okay, that is one thing. Then next one is if you are reading things all you are reading multiple subject, right, ತುಂಬಾ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, but without conscious revision, without structural revision,
you may not be able to recollect important facts, figures, information in the examination. ಹಾಗಾಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರಿವೈಸನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ that means you will not be able to recollect what is the exact data, what is the exact information which might be the answer in the exam. ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ ಏಟ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿವೈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಆರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿವೈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. that will definitely backfire. ಹಾಗಾಗಿ you have to have more clarity whenever you are reading for the competitive exams. You must have greater clarity. That is only possible when you revise it, okay, consciously. Okay, at least before the examination, at least you should be able to revise 3 to 4 times, especially core subjects. Okay, 3 to 4 times, I would say all subjects if possible do it, but at least core subject you should be able to revise enough so that the questions which come from this particular core section you should not miss out. Okay, that's one thing. And next one is, when we talk about these things, this is something we all keep making this mistake. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿಲ್ collect every new PDF. Telegram will try to join every Telegram channels, alwa, and we'll feel that we'll finish the entire syllabus. Then we'll try to refer test series or we'll refer PYQs ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹೊಸ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಅವರ್ ability to clear the cutoff or ability to appear with lot of confidence in the examination. ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಡೌಟ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಯೋರಿಟೈಸ್ ಅಗೇನ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ material or not, whether you have given importance to very important topics or not. That is something, how to score 200 plus, that is I have discussed in my previous video. Please go back and check that video in my YouTube channel. That will help you to prioritize the areas in a way that will help you to prepare in a much better way, organized way. One example ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, out of these 4 subjects, history, geography, polity, economy ಅಂತ ಬಂದಾಗ, I would try to finish first polity, then economy, then geography, then history, rather than finishing first, or rather than going for the history first, then geography, then economy or polity. Because polity is hardly you will be reading one book, and information is bit less, right? And polity ಮತ್ತು economy in the you will get more concept based questions most of the time. Haga you will be able to tackle much easier. Geography is more technical subject, fact based. Again, it is possible to remember. History is quite vast. Again, fact based, but ತುಂಬಾ vast ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, if you are taking too much time to finish history, then you will not be able to finish other subjects. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಓದಿ, again you have to prioritize modern history, Karnataka history and art and culture. ಆ ರೀತಿ prioritize ಮಾಡ್ಬೋದು. History if you are reading for the first time, I would say do not take history as your first subject, because it might take a lot of time. Eventually you may not have time to cover other subjects. Okay, if you are veteran, I don't think you'll be having a problem, but if you are fresher, not take history as your first subject. ಬೇರೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ, then simultaneously keep 2 or 3 hours daily for the history, switch it off. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. Because ಏನಾಗುತ್ತೆ, again I have discussed how to prioritize in my video. Please go back and check it. Okay, and somebody who is able to clear prelims so far, they were able to revise things repeatedly. They are having more clarity because of more revision. They are able to solve more PYQs, other test papers as well. Apart from PYQs, you can refer KPSC and the bandaga. You can even try to refer some of the UPSC question paper as well, recent question papers. You can also try to see other
examination conducted by KEA or KPSC, just to get glance over how they are framing the questions, what in which segment or which area or which uh, syllabus of the which from which syllabus they are picking up the question of the ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. Try to understand the pattern, that is important, and try to take more tests so that we'll be able to cover maximum number of different kind of questions. That is something very very important, right? So far I think I've discussed these are the 10 mistakes. We'll be keep doing it, right? Reading everything, ignoring previous year question papers, ignoring PYQs. I understand there may not be many question papers of KS prelims, but previous question papers of, say, you can refer UPSC, even KE exams, and Karnataka KPSC exams as well. Okay, other KPSC exams. Then you have to take tests regularly so that you'll be able to recall things properly. That is, active revision is important. Then you should not ignore Karnataka specific topics, especially those who are coming from UPSC background. Please make sure that you read Karnataka specific topics. A lot of questions will be coming from this section. And then somebody who is from humanity, you might ignore CSAT or GMA, general mental ability. Please put some effort in at least attempting some questions from this section. Then if you only give focus to reading, not revising, then again it's a big mistake. Then next one is, if you are completely depending on current affairs, not covering static, again that is another important mistake, right? Because current affairs is one area I'm sure you are comfortable with, but if you neglect the core areas, like if you neglect polity, history, geography, then SNT, science, technology, environment, then GMA, then you are making mistake, right? Current affairs, yes, a lot of questions will come from current affairs, especially paper 1 ನೋಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ SNT ಮತ್ತು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, because static is something, if you have greater conceptual clarity, you'll be able to manage it. Okay, that is one thing. Then chasing too many sources, ನೀವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ you may not be in a position to complete the syllabus in these 100 days, right? You might need extra time. Then again, no revision plan ಅಂತ ಬಂದಾಗ 100 days ಅಲ್ಲ, 10 days. Okay, should be having neat revision plan so that you'll be able to recall things which you must have read, right? And importantly, please do analyze your preparation. Do come back and see where you are making mistake, whether preparation is going right or wrong. You have to analyze, right? Because here and there you might be committing some mistakes, especially those who are writing for the first time. You definitely need better analysis, because you might make more mistakes. If you look at prelims, you should be making less mistakes here in the preparation as well as in the exam. That will help you to get a really good score in the preliminary examination. That is one thing. Please do not miss it. Aita. So in that regard, I have to help you guys. I'm planning to start a mentorship program 2026. It's basically we'll be having daily study targets. Test will be there. Then we'll be analyzing QIQ analysis will be there. The current affairs focused irutte. Okay, I'm also making some short notes for the revision as well. All these things will be there. If you are interested, please do comment in the comment box. Okay, and you can even join the Telegram channel, which is in the description. Okay, and all the very best, guys. You definitely have the greater chance to clear, to not lose hope. And we'll meet again. I'll be coming out with a lot of these videos. Tumba videos. I'm trying to picking up plan to bring it. Okay, and do not miss those important videos. And again, I have experience of giving 6 UPSC mains, then 2 KPSC mains as well. I have given UPSC interview a couple of times.
Okay, and do let me know in the comments. Hope this video has definitely helped you to, must have brought some kind of clarity, and do avoid these mistakes in these 100 days. All the very best. Thank you.